¿Cómo ustedes pueden ver? Sí, Karina y... Sí, han visto, ¿sí? Okay. How do we recognize Jesus? ¿Cómo reconocemos a Jesús? Sabemos que Él vive entre nosotros. We know that He lives among us. Pero, ¿cómo lo reconocemos? How do we recognize Him? Jesus' first friends thought they knew Him pretty well. They had been His students for years. Los primeros amigos de Jesús pensaron que lo conocían bastante bien. Habían sido sus alumnos durante varios años. They had walked thousands of miles with Him. Habían caminado miles de millas con Él. They had eaten hundreds of meals with Him. Habían comido cientos de comidas con Él. Jesus taught them how to pray. Jesús les enseñó a orar. He taught them that the most important commandment is to love God and love other people. Les enseñó que el mandamiento más importante es amar a Dios y amar a las otras personas. Sometimes Jesus surprised them because He didn't just say these things. He really meant what He said and did it. A veces Jesús los sorprendió porque no solo dijo estas cosas, Él realmente lo dijo en serio y practicó lo que enseñó. Have any of you ever been at the foot washing service on Monday, Thursday? ¿Algunos de ustedes han asistido el lavar de los pies el Santo Jueves? I think some of you have. Sus amigos se asustaron cuando los soldados romanos arrestaron a Jesús y lo mataron. La mayoría de los hombres temían que los arrestaran también, por lo que se escondieron. They were scared when the Roman soldiers arrested Jesus and killed Him. Most of the men were afraid that they would be arrested next, so they hid. Las mujeres más cercanas a Jesús se quedaron en la cruz. Lo siguieron para ver dónde estaba enterrado su cuerpo. Regresaron al cementerio tan pronto como pudieron. The women who were closest to Jesus stayed at the cross. They followed to see where His body was buried. They came back to the cemetery as soon as they could. These friends were going to stay with Jesus even when He was dead. And that's why they were the first ones to see Him after God raised Him from the dead. Estas amigas se iban a quedar con Jesús incluso cuando estuviera muerto. Y por eso fueron las primeras en verlo después de que Dios lo resucitó de entre los muertos. There are different stories in the Bible about how Jesus showed up and who saw Him. Hay diferentes historias en la Biblia sobre cómo apareció Jesús y quiénes lo vio. St. John says Mary Magdalene saw Him first. She was at the cemetery crying because Jesus' body wasn't in the place where He'd been buried. San Juan dice que María Magdalena lo vio primero. Ella estuvo en el cementerio llorando porque el cuerpo de Jesús no estaba en el lugar donde lo habían enterrado. Jesus asked her why she was crying, and she didn't even recognize Him. She thought He was the gardener. Jesús le preguntó por qué lloraba, y ella ni siquiera lo reconoció. Ella pensó que Él era el jardinero. But then Jesus said her name. She looked at Him again and knew who He was. Can you imagine how she felt to see her best friend alive? Pero entonces Jesús dijo su nombre. Ella lo miró de nuevo y supo quién era. ¿Te imaginas cómo ella se sintió al ver con vida a su mejor amigo?
San Mateo dice que María Magdalena y otra María, la madre de Santiago y Juan, fueron al cementerio. Y luego hubo un terremoto. St. Matthew says that Mary Magdalene and another Mary, the mother of James and John, went to the cemetery and there was an earthquake. The police that the governor had sent to guard the cemetery fainted. But an angel told the women that Jesus was alive and they should go tell his other friends. La policía que el gobernador había enviado para vigilar el cementerio se desmayó, pero un ángel dijo a las mujeres que Jesús estaba vivo y que deberían ir a decirle a sus otros amigos. Mientras iban de camino con esta gran noticia, Jesús las encontró en el camino. While they were on the way with this great news, Jesus met them on the road. San Juan nos dice que esa misma noche más amigos de Jesús estaban juntos, escondidos de la policía en Jerusalén. Y Jesús apareció en la habitación donde estaban hablando. St. John tells us that same evening, more of Jesus' friends were together, hiding from the police in Jerusalem. And Jesus just showed up in the room where they were talking. Y San Lucas dice en la tarde de ese mismo día, dos amigos estuvieron caminando hacia un pueblo llamado Emmaús, a unas 7 millas de Jerusalén. Y St. Luke says in the afternoon of the same day, 2 friends were walking to a village called Emmaus, about 7 miles from Jerusalem. While they were walking, Jesus joined them and walked with them, talking with them, but they didn't even recognize him. Mientras caminaban, Jesús se les unió y caminó hablando con ellos, pero ni siquiera lo reconocieron. Cuando llegaron a Emmaús, era hora de cenar. Cuando Jesús bendijo el pan para compartirlo con ellos, finalmente supieron quién era. Y luego, él desapareció. When they got to Emmaus, it was time for supper. Jesus blessed the bread to share it with them, and then they finally knew who it was. But then he disappeared. These 2 friends ran as fast as they could straight back to Jerusalem to find the others and tell them what happened. Esos 2 amigos corrieron tan rápido como pudieron de regreso a Jerusalén para encontrar a los demás y contarles lo que sucedió. Just when they got there, Jesus showed up again and shared supper with the friends who were gathered there. Al llegar en Jerusalén, Jesús apareció de nuevo y compartió la cena con los amigos reunidos allá. St. John says Jesus showed up again a week later and spoke to Thomas, who had not been with all the friends the first night they saw him. San Juan dice que Jesús volvió a aparecer una semana después y habló con Tomás, que no había estado con todos los amigos la primera noche. St. John also tells us Jesus surprised some of his friends who went fishing overnight. He showed up early in the morning. At first, they didn't recognize him. Do you know what he was doing? San Juan también nos dice que Jesús sorprendió a algunos de sus amigos que fueron a pescar durante la noche. Apareció temprano en la mañana. Al principio no lo reconocieron. ¿Sabes lo que él estaba haciendo? Jesus was cooking breakfast for them over a fire on the beach. Jesús estaba cocinando el desayuno para ellos sobre un fuego en la playa. En estas diferentes historias hay 2 formas en que los amigos de Jesús al fin sabían quién era. In these different stories, there are 2 ways that Jesus' friends finally knew who he was. Uno fue cuando vieron las cicatrices
de donde había sido clavado en la cruz. Sabían quién era cuando prestaron atención a cómo él había sido herido. One was when they saw the scars of where he had been nailed to the cross. They knew who he was when they paid attention to how he had been hurt. Did you notice the other way Jesus kept showing them who he really was? ¿Notaron ustedes la otra forma en que Jesús siguió mostrándoles quién era realmente? If they didn't recognize Jesus when they saw him or listened to him, they always knew him when they shared their food with him. Si no reconocieron a Jesús cuando lo vieron o lo escucharon, siempre lo reconocieron cuando compartieron su comida con él. Bendecir y compartir la comida es muy importante para nosotros, ¿no? Blessing and sharing food is very important to us, isn't it? Sí. Lo hacemos casi cada domingo en la misa, ¿sí? Es la manera más importante de conocer a Jesús. The most important way we have to know Jesus. Ahora, una oración, a prayer. Jesús, gracias por estar con nosotros, como nuestro amigo, hermano, y maestro. Thank you for being with us, Jesus, as our friend, brother, and teacher. Help us to pay attention to people who are hurt. Ayúdanos a prestar atención a las personas heridas. Y ayúdanos siempre a compartir nuestra comida. And help us always to share our food. Y todos digamos, amén. Y ahora creo que hay unas sorpresas. La próxima semana, no olviden de que vendrá Kelly Knox, veterana de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, con su perra maravillosa de servicio, Amber, para compartir con ustedes qué hace un perro de servicio y cómo debemos tratar a tal animal, okay? Kelly Knox is a U.S. Air Force veteran pilote, a pilot, and she's bringing her wonder dog, service dog, Amber, to talk with us about what they do and how we should treat them, okay? So, no abran las bolsas